Ma'am, OB is connected. You can start a program, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. Shall we start, sir? Shall we start? Yes, ma'am. Yes. I request Dr. S. Gauri, Assistant Professor, Department of English, Sheeta Lakshmi Achi College for Women, to introduce the next guest of honor, Dr. N.M.Mekala, Dean of Academic Affairs, Sourashtra College, Madurai. Thank you so much, ma'am. Good morning, everyone. I'm Dr. S. Gauri, extremely delighted to welcome you all to the second session of the one-week virtual faculty development program on empowering educators through educational ethics, revisiting the values. It's a pleasure to have such an esteemed gathering of professors with us today. In the next 1 hour, we have an exciting lineup of valuable insights of the great speaker, Dr. N.M.Mekala, on the topic research ethics. Dr. N.M.Mekala, Madam, Assistant Professor of Commerce and Deputy Dean Academic Affairs, Sourashtra College Autonomous, Madurai, has 28 years of rich teaching experience and 7 years of remarkable research experience. She is an expert in entrepreneurship, finance, and HRM, and has n number of publications which include international and national journals, books, chapters in edited volumes, research papers in international and national conferences, etc. Her key roles are such as the Executive Committee member in Forum of Commerce Teachers, Journal of Commerce, the Board of Studies member in Sri Meenakshi Government Arts and Science College for Women, external expert nominated by Madurai Kamraj University, Madurai, Deputy Dean of Academic Affairs, are really astonishing. She has also organized a workshop, a seminar, a webinar, and an international conference. Her session promises to be an enlightening experience that I'm sure you will find it both informative and inspiring. I encourage you to actively participate in making the most of this opportunity to learn and network. Without further ado, let's kick off the session and make it an enriching experience. Thank you for being here, and let's dive into the world of research ethics. Enjoy the session. Thank you. I welcome you, ma'am, once again. Yes, ma'am. Sumitra, ma'am, shall I start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Please, ma'am. So it is a great opportunity to me to be a part of this FDP program. So first of all, I would like to thank our Secretary and Correspondent, Dr. D.R. Kumaresh, sir, Principal, Sourashtra College, Captain Dr. K.R. Srinivasan, and the organizer, Dr. M. Sumitra, ma'am, and Principal, Sheeta Lakshmi Achi College for Women, Pallatur, Dr. Padmini, ma'am, yes, Padmini, ma'am, and the organizing committee, Organizing Secretary, Dr. S.R. Vanitha, ma'am, Head and Associate Professor of English, Sheeta Lakshmi Achi College for Women, Pallatur. Thank you all for the chance given to me to share my own views in this great FDP program. Really, I'm thankful, and I would like to say thanks to Dr. M. Sumitra. She is the one who gave me a chance to be a part of this program. Thank you, ma'am. Thank you very much. And now, actually, when she approaches me, I told the topic, which may be like research ethics. See, the program is organized by the English department, but the thing is, see, I belong to Commerce department. I thought, what can I speak? Really, I astonished, and I wondered what I can speak in this forum. But I have decided I can talk about research ethics. So that may also help you all. That is, the faculty members are there and students are there, as well as the research scholars are there. So they may be of knowing what is research ethics. So that is why I've chosen this topic for this FDP program. Yes. So when we talk about this
research ethics. So we all know very well, we're all faculties as well as some scholars are there. So we all know what is research. So when we talk about research, see, we are going to search. Actually, before I go into the topic that, say, I can say very well, Sumitra madam struggled to find out the faculties for this FDP program. This is also a research that she has done. At last, she got few members as resource persons. So this is also a task which she has got. Not only madam, even Vanita madams, then Batmini madam, principal Batmini madam, our principal, all of them got actually a great research to find the faculties for this program. So the same way I would like to proceed. I would like to continue my topic, research ethics. So we all know very well that when we talk about research, see, it is nothing but searching something, right? So we are going to search something which in which we are going to find out some facts and findings, right? We are going to actually find the fact what we are going to do. That will be under this research. And see, I have given some contents related to this research ethics. What will be ethics? Then what are the principles we have in ethics? Then importance of ethical considerations, and what are all the guidelines which we have in research ethics? Then intellectual property rights, which I have correlated with this ethics, and how it will be useful to the society. So all these things which I have given in my area. So as I said to you that the research is nothing but the methodical investigation and evaluation of materials and sources to establish facts and draw new findings. We are going to find something new. Actually, some informations are available in the earlier stage, and see that we are going to refine it, right? With the help of our own knowledge, with the help of our own skill, thus we are going to find out a new thing. So what is in existence, see what is exist, that we are going to make it with the help of few tools or few things. We will be finding new findings, right? That is what we are going to do under this research ethics. So research ethics be taught. Definitely we need, see, we are thinking that whether it is needed to taught, that is the question we have. So it is nothing but the training that should be given to the researchers. For what? To see, overcome ethical challenges, some ethics that we have to follow. Why we have to follow this ethics? See, it may be exposed, right? See, we'll be getting some exposure of ideas, instruments, guidelines, techniques that can be helpful in doing so, right? When only for that purpose we need to taught this research ethics. So we call it as code of ethics. So again, when I say code of ethics, ethics is nothing but morality of human acts, the right or wrong, what we have to do, what is right, what is wrong. See, when we do research, see, we should know, the researchers should know what is right and what is wrong. That is very important. Okay. That should be found by a particular researcher. And the researcher should provide rules that govern the society. Whatever the findings, whatever the things which he finds, see, that should be applicable to the society. That is the thing at last we gain and we'll be coming to an end, right? So that should be principle based. We should follow some principles. So accordingly, we have to proceed our research activities. That is very important. So when we talk about principles of ethics, there are so many principles. See, among all, I have given few points as ethics: autonomy, non-maleficence, then beneficence, justice.
When I say autonomy, you all know very well, it is independent. When I do research, see, it is doing for my own sake. We're not supposed to think that I have to do research only for my own sake. When I do research, that should be applicable to all, to the society, right? And I'll be getting that independent, that is a freeness and self-directing, the self-determination I'll be getting. When I talk about non-maleficence, avoiding and preventing harm to all persons, see, whenever we do research, when we are doing research, see, we have to avoid certain points which are related to individual person or which may affect a particular person. So those type of things which we have to avoid. So you all know very well that, see, in social sciences, we'll be preparing questionnaire as well as this interview schedule. When we collect some questions, data, when we collect data, the questions which we pose to the respondents should not affect the person from whom we are collecting the data. That is very important. So that also comes under ethics. And when we talk about beneficence, see, as I said to you that at last, whatever things which we found as a fact or findings, that should be applicable to the society. That is very important. Then, see, whatever things which we do, that should be fairness and equity to all. That is ஒரு பானைக்கு ஒரு சோறு பதம் சொல்லுவோம் இல்லையா, like that. So when we take, see, we'll be taking some samples and we are generalizing it. We'll be applying it to all. So that is very important. Then some ethical principles we have to follow. See, honesty is the best first chapter in the book of wisdom, which is given by Thomas Jefferson. Honesty, you should be very honest when you do some research activities. That comes under ethical principles. So strive honest for honesty in all scientific communications. Honestly report data, results, methods, and procedures as well as publication status. See, we should not fabricate, falsify, or misrepresent the data. When we are producing the data should not be fabricated, falsified, or misrepresented. See, we should not supposed to deceive colleagues, research sponsors, or the public. So that comes under honesty. So honesty is very, very important, right? When we do some research activities. See, the another ethical principle which I would like to share is accountability. See, we are accountable. So how we are accountable? You can see the picture which I have shown to you. Always நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஒரு 3 விரல் நம்ம ஒரு விரல் opposite sideல காமிச்சா remaining 3 fingers shows towards us. So the same thing. So when we are doing research, we are accountable. We should accept the accountability for our research contribution. We have to provide the rational and explanation, right, of our work, what we are doing. So whatever the things which we are doing, see, for that we are accountable. We must be presenting in a proper manner, and that should be, see, helpful. That may be helpful to the people who are using those things. Okay, so this is the second basic principle, ethical principle. And the next one, the third ethical principle, which already Madam Principal Sita Lakshmi Archi College for Women Principal Padmini Madam said, integrity. Yes, of course, we need to have that integrity. I have given the picture. See, in that I have mentioned clearly that doing right thing when no one is watching. What you are going to do by seeing this picture? See, there are no one in that place, but you found a purse. What is your position? What you are going to do? So by taking that purse, what you are going to do? Whether you are going to make use of your own purpose
or you are going to give it to someone else, or you are going to find out from that person whose purse is that, that whether you are going to find out, right? So that is very important. This may be much helpful. Excuse me. Thank you. So you must see that integrity. Researcher must keep their promises, agreement with information providers. Researcher is a participant, right? Excuse me. Then the fourth one, ethical principle, objectivity. The point which I would like to mention here is for what purpose we are doing the research. It is very important. Excuses. That should be scientific in nature at all times. What we are doing, so the research, what we do must be objective in nature. As I said to you, that it should be applicable to all the people and to the society, and say this must be useful one to the society, as I said, right? So this is the fourth principle which I would like to point out. And the fifth principle, ethical principle, is legality. When I say legality, see the legal dimension, we have to obey the institutional and governmental policies. There may be some policies which might framed by the government. Accordingly, we have to proceed our research. Even when I say that institutional policies, that also to be followed, right? So this is the legal aspect of this ethical principle. Then, see, above all these important principles, few more principles which I would like to share with you. One is competence. Researchers are supposed to be knowledgeable. It is obvious that, see, the researcher should have a good knowledge in his particular area, in his or her particular area. He must be expert in his own discipline, or we can say that a field of specialization. So that is very important. When we do research, we are competent enough, right? So what is competent? See, I have shown it. Researcher ought to maintain and improve their professional competence and expertise through lifelong education and learning. See, everybody said learning is see, there is no age to learn. Of course, even at the age of 75, there are people who learns, right? So there is no hurdle to learn. The age is not the hurdle, we can say. And see, the important, when we talk about, actually, these are all the principles I just discussed. When I talk about importance and guidelines, excuse me, the research ethics are broadly classified into two. Two aspects. They are ethical principles and guidelines. And the second one is ethical considerations in research. So when I say ethical principles, it must be consent, confidentiality, respect for persons, risk minimization, integrity, then responsible conduct. When I talk about this informed consent, say what we are going to give, the message, what we are going to give it to the people, that is very important, right? And confidentiality. Whenever we do research,
See, at last we say that it is confidential in nature. Even when we collect data, we tell to the people that the respondents that the data which we are collecting will be confidential in nature, and it will not we are not going to use it for any other purpose, like that we used to say, right? And another thing, respect for person. Whenever we collect the data, whenever we are collecting data, see, we have to give respect to the people, persons. We have to give respect, right? And see, the risk should be minimized. There may be more risk when we collect data, and that should be minimized. Integrity. Always we have to have that integrity. See, only when we see that integrity, we can very well say, I can say that the research work will be a successful one. And responsible conduct. See, we are the people, we are responsible for the data what we collect, and the data what we interpret, and the data what we produce, right? What we present, everything. For all those things, we are responsible. The researchers are responsible. This aspect, I call it as ethical principles and guidelines. When I talk about importance of ethical considerations in research, see, it is also being divided like ensures rights, well-being, then help to build. When I say ensures, see, same thing which I'll be repeating again, respect. We should give respect to the people, right? See, when I go and collect the data from the respondents, I should consider the freeness of the respondent, whether they are free and whether they are ready to respond a question, whether their time is right, whether they are able to meet us at a free time. All these things that we have to take into consideration. So that is very important when we do research. And dignity, we have to see the position, the people where they are, and what is their role, what is the position they held, right? So these are all the things which we have to consider when we do the research activities. And protection, see, we'll be giving, as I said to you, that confidentiality. So we will be saying that, see, we'll be protecting the details what we collect. That point we have to ensure to the respondents. We should say that, see, these are all the things we'll be keeping it very confidentially, and will not reveal it to anybody else. This is only meant for this research purpose, like that we have to say. That is very important, right? And rights well-being. So when we talk to the people, they should rely. That is this. It is reliable in nature. It should be reliable in nature. And the thing, say, in two aspects, I can say that when I collect the data from the respondents should think over it, that the data which we are giving should be confident, whether it is confidential or not, that they may think, right? And we have to make them reliable. So that is on their part. And from the researcher part, I can tell you that the data which I collect must be reliable in nature. So that is the rights which I get, right? And accurate. The information, whatever I present, must be accurate in nature. That is very important. Okay. And trustworthy. See, as I said to you that we are going to find out in research, we are going to find out the facts, and that we are going to present it, right? That we bring it as a findings. So when we say that, that must be trustworthy. Okay. So this is the second consideration in research, ethical consideration in research. And the next part of this ethical consideration in research is help to build public trust. So as well as confidence, almost the same which is being repeated. See, we have to create a confident on us. Whenever the respondent responds his own views or his own ideas,
So we make him to understand, or we make him that, see, we are keeping it as confident, right? That is the thing which we will be posing them. That is very important. Okay. And see, I have so far I have given the research, what is research and research ethics, then the principles which we have to follow under this research ethics, then importance as well as guidelines of research ethics I have given. Now I'm going to correlate this research ethics in intellectual property rights. Okay. So when I say intellectual property rights, you all know very well what is intellectual. So it is nothing but the knowledge which we have. See what skill we have. They are all the properties of one's own, right? So when I say intellectual, புத்தி சார்ந்த, அறிவு சார்ந்த, அறிவு கூர்மையான சொத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? So respect for intellectual property, we have to respect, right? So the researcher ought to honor copyrights, patents, and other forms of intellectual property. There are 4 things which I'm going to come across in this intellectual property rights. Intellectual property, so the copyrights, patent, trademarks, all these will be coming under this intellectual property. When I say this, see, when we use it in the research area, researchers should not use methods, data, and results owned by other researchers or scholars without permission or proper acknowledgement. Of course, it is true. Whenever we collect data, see, we'll be giving some references in our study area. When we quote this in our study area, we'll be quoting their name. See, the reference name also we'll be quoting, right? That is very important. So when we do research activities, see, the data which we'll be taking from others must be, see, presented with their names. Like I say, as I said to you, that should be cited in the references. See, that is what I have said. We should not supposed to use methods or data and results which are owned by others, right? Without their permission, we should not supposed to take their data. And researchers should avoid plagiarism at all times. So after completion of all the research activities, the researchers should check the plagiarism. When we talk about plagiarism, you all know very well that, see, when we submit the thesis at last, at the end, so we have to check the plagiarism, they say. Why they say this, why they are giving importance to this aspect is, see, sometimes we might have taken some data from other research areas. So in that case, see, we may not be, see, we didn't submit we didn't quote the references in that particular part. So that will be called as, see, the data which we steal from their research work, right? That should not be done. That is why everyone is asked to check the plagiarism, and they are asked to avoid plagiarism. This is very important in the aspect of this research activity. கண்டிப்பா வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இதை செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ ரிசர்ச் டேட்டா இதெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து ரெஃபர் பண்றப்போ, அந்த ரெஃபரன்சஸை நம்ம கோட் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம அந்த பிளாஜரிசத்துல இருந்து வெளியில வந்த மாதிரி ஆயிடும். அவங்களோடத நம்ம கோட் பண்ண போறோம். See, we are going to quote it as reference. அவங்களோட நேமோட சேர்த்து டைட்டில், நேம், என்ன பார்ட், விச் பார்ட் we have taken அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்வோம்னா அதுல மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து அந்த பிளாஜரிசம் அப்படிங்கிறது கொஸ்டினாவே இருக்காது நம்மளோட ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டியில. ஸோ இந்த எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்ல வந்து இதுவும் ஒன்று முக்கியமா, நம்ம டேட்டா எடுத்துக்கிறது, அடுத்தவங்க தீசஸ்ல இருந்தோ அடுத்தவங்க ஆர்டிக்கல்ல இருந்தோ நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்றப்ப, see, we should come across these things. So that is very important
as far as the research is concerned. So that is why I've given intellectual property. It is intellectual property, my own property. I don't allow others to take my property. நார்மலா நம்ம சொல்லுவோம் நம்மளோட சொத்து வந்து அடுத்தவங்களுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுவும் அறிவு சார்ந்த சொத்து, என்னோட ஸ்கில், என்னோட நாலேஜ், I've taken efforts and I've see maximum efforts I've put on. So everything it's my own effort. So I don't allow the people to make use of this like that. நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியாதுன்னா we cannot tell. Okay, they can make use of this, but the thing is when they use, we have to use it properly. And see, I can tell you that when we use it properly by quoting their references, this is very important, right? So what is intellectual property? A property which is ideated and developed from human in is called intellectual property. Yes, அறிவு சார்ந்த சொத்துங்கிறது நம்மளோட ஐடியா, ஒரு ஹியூமன் பீயிங் டெவலப் பண்ணது, அதுதான் நம்ம வந்து intellectual property ன்னு சொல்றோம். So these properties can be in various forms which includes, அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், புக்கா இருக்கலாம், ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்கா இருக்கலாம், நம்ம கண்டுபிடிச்ச இன்வென்ஷனாக கூட இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்? ஸோ இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படி ஐபிஆர் நம்ம நார்மலா எல்லா காலேஜஸ்லயும் நம்ம அந்த ஐபிஆர் செல் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப அதுல நம்ம எதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா, it helps an individual organization to protect application of ideas or informations that are of commercial value, right? So that is very important. We are going to protect the application of ideas. என்னோட ஐடியாவை வந்து நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும், என்னோட நாலேஜ், என்னோட ஸ்கில் அதை நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து it is common, right? Then when we talk about this types of properties, intellectual properties, so it has two categories of intellectual properties. One is tangible, another one is intangible. You all know very well that I don't want to tell about the tangible, movable and immovable, which comes like a car, building, that will be under tangible, right? When we talk about intangible, see, first I have divided the property into two. The second part of this property is intangible property. Under that we'll be considering this intellectual property, the skill, the knowledge, what we have in, right? Human in, that we tell this intellectual property. Again, it is being classified as industrial property related and copyright related. See, that industrial property related being classified into patents, designs, trademarks, and geographical indications. So when we talk about the types of properties, the intellectual property comes under intangible property. Okay, this intangible property will be like we can say this intellectual property. Again, this is divided like industrial property related thing, and under industrial related property being classified as a patent, designs, as well as trademarks and geographical indications. And above all, again, there are numbers, patents, trademarks, copyrights, industrial designs, geographical indications, trade secrets, sometimes integrated circuits also will be coming under this types of intellectual property rights. Okay. Now, just I would like to talk about one by one. I'm going to share about this intellectual property rights. The important 4 rights alone I'm going to share with you. One is patent, another one is copyright, then trademark, then geographical indications. So you all know very well that there's IPR. Under that, we have these 4 important aspects, along with industrial design also we have, right? When we talk about this patent, exclusive rights given to person for the creation of their minds for certain period of time. When we get patent, the right we are getting, right? That too
for certain period it is allowed. After that, see, you have to renew it. That is the thing which will be come across under this pattern. And this is the legal right which we will be getting. Legal right we are getting for our own product. Okay. And when we talk about intangible potential asset, so that will also come under this pattern. Apart from that, we are the only sole authority, that we call it as monopoly. When we get this pattern, we are only the person. நம்ம மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுவோம், வேற யாருக்கும் நம்ம இது கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம தான் யூஸ் பண்ண போறோம், right? That is the thing which I would like to tell you here, monopoly. And negative rights. See here, when we say that negative rights, it prevents others to use creation for a definite time. So that is the thing which I would like to tell you here. Why we need this intellectual property rights? For what reason we need this intellectual property rights? எதுக்காக நமக்கு வேணும், என்ன ரீசனுக்காக வேணும், ஏன் நம்ம வந்து இது வேணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்றது I have given some points. I have given. Prevents infringement by competitors. நம்ம competitors இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்மளோட ப்ராடக்ட், நம்மளோட ஓன் ஐடியாஸ், நம்மளோட ஓன் நாலேஜ், நம்மளோட ஸ்கில் அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பேட்டர்ன் நம்ம வாங்கிக்கிறோம், ரைட்? So gives complete rights to the inventor legally. As I said to you that it is legal in nature. நமக்கு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா, அவருக்கு வந்து லீகலா அவருக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ரைட் அவருக்கு மட்டும்தான் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். இன்வென்டாருக்கு கம்ப்ளீட் ரைட் கொடுத்த மாதிரி ஆயிடும், அவருக்கு தான் அது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும், ரைட்? அது மட்டும் இல்ல, மினிமைசஸ் நீட்லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். நமக்கு வந்து இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல நம்ம எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எந்த மாதிரி போகணும் அப்படின்ற ஐடியாஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. தென் அடுத்தது வந்து இம்ப்ரூவ்ஸ் தி இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. Once we get pattern, we can say that I'm proud. See, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், கொடைக்கானல் பூண்டு அப்படின்னாலே அதுக்கு தனி இது உண்டு இல்லையா? அது பேட்டர்ன், அதுக்கு தனி பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்காங்க. கொடைக்கானல் பூண்டுனாலே அதுக்கு மதிப்பு உண்டு, அது மருத்துவ குணம் படைச்சது அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஒரு தனி மகத்துவம் உண்டு அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்றதுதான் இங்க. ஸோ that is what here we mean. Innovation index of a country improves. Helps the inventor to provide licensing agreement to others. நமக்கு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஆக்சுவலா பேட்டர்ன் நம்ம வாங்கிட்டோம்னால நமக்கு we are getting the license, right? See, we get our own license. எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி ஆயிடும், ரைட்? ஸோ that is why we need to have this IPR. Gives monetary benefits to the inventor. Of course, some monetary benefits which we get out of that IPR. So these are all the needs for intellectual property rights. So when we talk about a patent, see, it is exclusive right of inventor to prevent others from possessing, using, selling, manufacturing, and importing the patent invention or offering to do any of these within a definite geographical area. So கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஏரியாக்குள்ள இது ஒரு ஆக்சுவலா இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஒரு இன்வென்டாருக்கு உண்டான எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் அவர் தான் வச்சுக்கிறதுக்கு, ப்ராசஸிங், தென் யூசிங், செல்லிங், மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் இம்போர்ட்டிங் தி பேட்டன்ட் இன்வென்ஷன். அவர் கண்டுபிடிச்ச, அவர் அதை அவர் இன்வென்ட் பண்ணாரோ அதை தான் தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு, தான் யூஸ் பண்றதுக்கு, அதை தன்னோட ப்ராசஸிங்க்கு பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த ரைட் அப்படிங்கிறது. இது மட்டும் இல்ல, இதை என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியா சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த பேட்டர்ன் வாங்குறோம் அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தான். இப்போ நம்ம இந்த இந்தியாவில் வாங்கியிருக்கோம்னா அந்த பேட்டர்ன் we can use it only in India. We cannot use it in abroad, right? நம்ம வாங்கக்கூடிய பேட்டர்ன் வந்து அந்த டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகுமே ஒழிய
அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு போனாலோ இல்லை வெளியில எங்கேயாச்சும் நம்ம போனாலோ இதை என்ன செய்ய முடியாதுன்னா நம்மளால அப்ளை பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு நான் பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்கேன், இதுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பட் நம்ம என்ன செய்ய முடியாதுன்னா வெளியில போய் நம்ம அதர் than அவர் ஏரியா when we go and say, so they'll not accept it, right? So that may be there. Then patent application can be filed online. நம்ம ஆக்சுவலா வந்து பேட்டன் வாங்கணும் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணணும். நம்மளோட பேட்டன் நம்ம வாங்குறதுக்கு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு வந்து given www.ipindia.nic.in அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் அது இருக்கு. அதுல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா போய் அந்த ஆன்லைன்ல போய் நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேட்டன் வாங்க போறோம் அப்படின்றது, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேட்டன் வாங்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம அதுல சொல்லணும். we have to mention it in that, right? so இந்த பிக்சர் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஃப்ட் சைடு உள்ளதுல பாருங்களேன், ஆக்சுவலா சேஞ்ச் யுவர் தாட்ஸ் அண்ட் யூ சேஞ்ச் யுவர் வேர்ல்டு. உங்களோட தாட்ஸை நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நம்மளோட வேர்ல்டை வந்து நம்ம மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி? ரைட் சைட்ல பாருங்களேன், ஒருத்தர் படுத்திருக்காரு. அவருக்கு சர்வ் பண்றதுக்கு வந்து என்னன்னா 3 பேர் இருக்காங்க. எப்படின்னா சேவிங் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காரு, அப்புறம் விசிறி விடுறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காரு, அப்புறம் வந்து கால் அமுக்குறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காரு. இப்படி 3 பேர் ஒரே ஆளுக்கு வந்து மூணு பேர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஆக்சுவலா ஒரு பிக்சர்லயே உண்டு. எப்படின்னா நண்பன் படம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த நண்பன் படத்துல வந்து சத்யராஜுக்கு 3 சேவர்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, அவர் ஒருத்தருக்கு அவங்க 3 பேர் வேலை பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு காரலேட் பண்ணதோட பிக்சர் தான் இந்த. அட் த சேம் டைம் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்களேன், யூ கேன் see இந்த 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 ஃபோரத்துல நடுவுல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்காரு. அவர் he has a robe. அவர் வந்து ஒரு தான் கையில வந்து ஒரு ரோப் வச்சிருக்காரு. அது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஹேண்ட் ஹெல்ட் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மேல அவங்களுக்கு அந்த விசிறி மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஸ்ட்ரெச்சபிள் விசிறி, அது வந்து ஹேண்ட் ஹெல்ட் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ரோப் அவர் இழுக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருக்குமே, அந்த அறையில உள்ள எல்லாருக்குமே என்ன ஆகும்னா காத்து. இட் இஸ் a pattern, right? இது ஒரு பேட்டர்ன், நம்ம வாங்கியிருக்க பேட்டர்ன். இது நமக்கு தெரிஞ்சதா? இந்த மாதிரி நம்ம ஒருத்தர் வந்து எத்தனை பேருக்கும் என்ன செய்யறாருன்னா விசில் எல்லாருக்கும் வர மாதிரி பண்றாரு. பட் அட் த சேம் டைம் யூ கேன் see the previous picture, ஒரு ஆள் வீசுறாரு ஒரே ஒரு நபருக்கு மட்டும்தான். தட் இஸ் why I have given this word, change your thoughts. உங்களோட திங்கிங்கை வந்து கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க. மாத்தினா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் வேர்ல்ட். நம்ம உலகத்தையே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னா மாற்ற முடியும் அப்படின்றதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் கிவன் இன் திஸ் பிக்சர். ஃபங்கா மெஷின் அப்படின்றது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பொதுவாக வந்து ஃபங்கா அப்படின்றது ஃபேன், அதான் ஃபங்கா மெஷின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் இந்த ஃபங்கா மெஷினுக்கு வந்து பேட்டன் வாங்கினது. March 3, 1856. இவர் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர், ஜார்ஜ் ஆல்ஃபிரட் டீபென்னிங் அப்படின்றவர் வந்து இந்த ஃபங்கா மெஷினை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. இவர் அந்த ஃபங்கா மெஷின் கண்டுபிடிச்சதுக்கு என்ன ஆக்சுவலா வந்து நம்ம ஒரு இதுக்கு பேட்டன் வாங்குறோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன செய்யணும்னா ஒர்க்கிங் மேனுவல் கண்டிப்பா நம்ம காமிச்சே ஆகணும். அந்த ஒர்க்கிங் மேனுவல் வந்து இவர் நல்லா கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. எப்பயுமே நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து பேட்டன் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு உண்டான ஒர்க்கிங் மேனுவல்ஸ் நம்ம காமிச்சு அதை ப்ரூவ் பண்ண பிறகுதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னா இந்த பேட்டனே நம்ம வாங்க முடியும். அப்போ அந்த பேட்டன்ட் வாங்குறதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த ஒர்க்கிங் மேனுவல்ஸ் வந்து தேவை. அது வந்து இவர் பண்ணாரு. ஃபங்கா மெஷின் அப்படின்றது இது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஃபேன் நமக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இந்தியன். இவர் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின அந்த பேட்டன் வாங்கினது எதுக்குன்னா இந்த ஃபங்கா மெஷினுக்கு தான் வாங்கினாரு. ரைட் சைட்ல அந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு கிளீனா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், காமிச்சிருக்கேன். அதோட எப்படி ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அட் த சேம் டைம் கீழேயே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதோட ஒர்க்கிங் மேனுவல்ஸ் எப்படி வந்து அது ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்றது. பட் இட் இஸ் நாட் கிளியர் இன் திஸ் பிக்சர்.
பட் இட் இஸ் கிளியர்லி மென்ஷன்ட் எப்படி அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, எந்த மாதிரி ப்ரொசீட் ஆகுது, எந்த மாதிரி போகுது. ஆக்சுவலா வந்து அந்த ஒர்க்கிங் மேனுவல் கொடுத்துட்டு தான் இவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு, அதை ப்ரூவ் பண்ண பிறகுதான் இவர் வந்து அந்த பேட்டன்ட்டே இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அவருக்கு அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரைட்டே அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இவர் வந்து சந்து அப்படிங்கிறவர், குர்ஜத் சந்து அப்படிங்கிறவர், டாக்டர் குர்ஜத் சந்து. சதர்ன் இன்வென்டார் இன் த வேர்ல்டு. ஹி இஸ் த பிக்கஸ்ட் சதர்ன் இன்வென்டார் இன் த வேர்ல்ட். இவர் எப்படின்னா 1208 பேட்டன்ஸ் வந்து இவர் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம 1, 2 வாங்குறதே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். பட் இவர் என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா 1208 பேட்டன்ஸ் வந்து இவர் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம வேர்ல்டுலயே 5th பிளேஸ்ல இருக்காரு இவர், டாக்டர் குர்ஜத் சந்து அப்படிங்கிறவர். இவர் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணாரு, எதுக்காக எந்த இதுக்காக இவர் வந்து அந்த பேட்டன் வாங்கினாருன்னா, எந்த பீரியட்ல வாங்கினாருன்னா 1991 to 2016 அந்த பீரியட்லயே 1208 பேட்டன்ஸ் he has received. ஸோ அது என்னதுக்காக வாங்கியிருக்காருன்னா, செமிகண்டக்டர் டிவைசஸ் அண்ட் ஃபில்ம் ப்ராசஸஸ் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு இவர் வந்து வாங்கியிருக்காரு. இவர் ஆக்சுவலா வந்து இந்த குர்தேஜ் சந்து ஒரு 1208 பேட்டன் வந்து இந்த பீரியடுக்குள்ள வாங்கினது. அதுக்கப்புறம் அவர் வாங்கியிருக்க பேட்டன் நான் ரைட் சைட்ல காமிச்சிருக்கேன். இன்க்ரீஸ்ட் இஸ் பேட்டன்ட் 1325. அது ஆக்சுவலா வந்து யூஎஸ்ஆல இஷ்யூ பண்ணப்பட்டது. அவருக்கு வந்து யூஎஸ்ல அவருக்கு கொடுத்தது குர்தேஜ் சந்துக்கு, டாக்டர் குர்தேஜ் சந்துக்கு. அவருக்கு பண்ணது வந்து என்னன்னா, எதுக்காக வாங்கினார்னா செமிகண்டக்டர் டிவைசஸுக்கும் ஃபில்ம் ப்ராசஸஸ்க்கும் வாங்கினது தான் இந்த பேட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஹீ இஸ் ஆல்சோ அன் இன்வென்டர். நம்ம சொல்லலாம் இவர் வந்து வேர்ல்டுலேயே 5th பிளேஸ்ல இருக்காரு அப்படின்றது சொல்லலாம். ஸோ ஃபார் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் பேட்டன். பேட்டன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா. Then the next part of this intellectual property is trademark. You all know very well that trademark. நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் trademark அப்படின்றது. So just I'm going to share about this trademark. trademarkங்கிறது என்னன்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லோகோ, பிராண்ட் நேம், இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த trademark அப்படின்றத சொல்ல வருது. Actually a visual symbol which may be word. அது எப்படி இருக்கலாம்னா, வேர்டு சிக்னேச்சரா இருக்கலாம், நேமா இருக்கலாம், or else it may be a device, or it may be a label, or numbers, numerals, or combination of colors. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கலர்ஸ்ல கூட இருக்கலாம் அந்த ட்ரேட்மார்க். which may be used by one undertaking on goods and services. goods or services நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருள்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த லோகோ, அது பொதுவா பேரா இருக்கலாம், அல்ல டிவைஸா இருக்கலாம், லேபிளா இருக்கலாம், நம்பர்ஸா இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ரைட். ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட் அடுத்த ப்ராடக்ட்ல இருந்து டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லோகோ தான் இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய ட்ரேட்மார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். எனி நேம் விச் இஸ் நாட் அன்யூசுவல் ஃபார் ட்ரேட் டு அடாப்ட் அஸ் மார்க். நம்ம ஒரு மார்க் கிரியேட் பண்றோம், அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடாது, அன்யூஸ்வலா இருக்கக்கூடாது, அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஒரு வியாபாரத்துக்கு, ஒரு ட்ரேடுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த டிவைஸ் அல்லது அந்த சிம்பிள் ஆர் அந்த மோனோகிராம் நம்ம வந்து ட்ரேட்மார்க்ல கொண்டு வர்றோம். அது மேபி ஷேப் ஆஃப் குட்ஸா கூட இருக்கலாம், அல்லது அதோட பேக்கிங்கா கூட இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரேட்மார்க் அப்படின்னு சொல்றோம். காம்பினேஷன் ஆஃப் கலர்ஸ், ஈவன் a single color in combination with a word or device. So that also will be called as trademark. I can show you some examples. நம்ம ட்ரேட்மார்க் அப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா இதை பார்த்தோன்னே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ரைட் சைடில் டிக் போட்டிருக்கிறது எதுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் பொதுவானா, நைக் அப்படின்றதுக்கு சொல்லுவோம் இல்லை, நைக் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு சொல்லக்கூடியது. அதே மாதிரி பிபிசி அப்படின்னு சொல்றோம்னா அந்த கட்டத்துக்குள்ள தான் இருக்கும். இந்த பிபிசி இந்த 3 கட்டத்துக்குள்ள தான் தனித்தனியா போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி BMW அப்படின்னா அதோட லோகோ வந்து இதுதான், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றது BMW-ஓடது. கீழே அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா BMW-க்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ-கோலா ஸ்டைல், லெட்டர் ஸ்டைல், இது இப்படிதான் இருக்கும். லெட்டர் ஸ்டைல் வந்து கொக்கோ-கோலாவுக்கு இப்படிதான் இருக்கும். இதுதான் வந்து அதோட ட்ரேட்மார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். தென் மெக்டொனால்டு
அதுக்கு ஒரு சிம்பல், இந்த சிம்பல் தான் அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் பூமா பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளும் இருக்கும், அதே மாதிரி என்ன இருக்குன்னா பிக்சரைசேஷனும் இருக்கும், ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும் அதில் இந்த பூமா அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ ஐபிஎம் அப்படிங்கிறத வந்து ஈவன் பிபிசிக்கு எப்படி கட்டத்துக்குள்ள சின்ன சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்களோ 3 கட்டமா, ஐபிஎம்மும் 3 லெட்டர் தான், பட் த டிசைன் விச் தே யூஸ் ஸோ இட்ஸ் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிசைன் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடியது, ரைட்? ஸோ அப்போ இதுதான் இவங்களோட ட்ரேட்மார்க். நம்ம சொல்றோம் இது இவங்களோட ட்ரேட்மார்க். இந்த ட்ரேட்மார்க் வேற யாரும் யூஸ் பண்ணவும் முடியாது, நம்ம என்ன செய்ய முடியாதுன்னா வேற யாருக்கும் கொடுக்கவும் முடியாது. மேபி அவங்க யூஸ் பண்ண நினைச்சாங்கன்னா they have to make some changes in that. இதே இது அப்படியே அவங்க என்ன செய்ய முடியாதுன்னா காப்பி பண்ண முடியாது. they have to make some changes in that particular aspect, right? These are all the examples just I would like to share with you. So the next third part is first pattern அப்படிங்கிறத பத்தி பேசினேன், and the second one trademark பத்தி நான் சொன்னேன் இந்த intellectual propertyல, and the third one is copyright. As the researchers, we all know very well what is copyright. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் காப்பிரைட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்றது, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா? வில் பி டேக்கிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஐடியா. அடுத்தவங்களோட ஐடியால இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது தான். அது எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? there are number of creators, number of poeters. ஸோ அவங்களோடதுல இருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா சில ஐடியாஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம், இப்போ ரீசெண்டாக மஞ்சுமெல் பாய்ஸ் அந்த ஃபிலிமில் வந்து கமல் பாடின பாட்டை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்றதுக்காக வந்து சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? ஸோ இளையராஜா சார் வந்து சொன்னார், இது வந்து என்னோட சாங்கை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிலாம் வந்து அவர் கேட்டார். ஸோ அது வந்து அவர்கிட்ட கேட்டு ஆக்சுவலாக எடுத்துக்கணும். அவங்க அதை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்காக சம் இஷ்யூஸ் as well as problems arose, right? So this is what we mean here. Copyright is a legal term describing rights given to creators. யார் அதை கிரியேட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரைட்ஸ் for their literary and artistic work. அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்குக்கு கொடுக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு ரைட்ஸ், அந்த கிரியேட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ரைட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா காப்பி ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அடுத்தவங்க பண்ணதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப அதுக்கு அந்த உரிமை நமக்கு கிடையாது. நம்ம பொதுவாக வந்து அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு ரைட் கிடையாது, உரிமை கிடையாது. அப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா with the permission of those people we have to make use of those things. அதான் so the works covered by copyright which includes say literary works such as novels, that may be poems, plays, reference works, newspapers and articles, right? So when we talk about novels, poems, plays, reference works as well as newspapers and articles, see these are all the things which we will be taking for our own references. As I said to you already that when we do some research activities we'll be making use of those things in our research activities, right? So when you apply this, when you make use of this in your text, you have to make use in a proper way. That is the thing which we stress in this area, right? And another thing, computer programs and database. Of course, say we'll be taking some programs, we'll be just some programs or databases which are available in nature, those things which are being taken for our own references, that may be done, right? Films, musical compositions, dance, and say theoretical productions, all these things will be coming under copyright. Artistic works such as paintings, drawings, photographs and sculptures, that also comes under copyrights. Then architecture, advertisement, maps, technical drawings and manuals, all these, so when we combine all these, everything will be coming under copyright. Okay, so we can say that copyright comes into existence as soon as the work is created and protects skill,
and labor employed by the creator in production of his work. So this is the third important aspect under this intellectual property right. So being the researcher, we have to consider this aspect in our research area. We'll be giving much importance to the research area. So this is very, very important as far as research ethics is concerned. This copyright is very, very important. We'll be, already I told you that we'll be quoting this aspect in our research area, and we'll be considering and will be taken into consideration certain aspects, whatever which we are extracting from others, whatever the things which we'll be taking from others, that should be taken only with the permission of other people, the inventors or the creators. So then only the work what we do or the work what we extract will be useful, right? Then always we can say that the copyrights, it has its own logo, like the C, maybe like this. See, as I have shown you in this picture, the C should be like this, copyrights. Whenever we mark it, suppose if we have taken any ideas from anybody else data or any words or any database, whatever it is, whatever the thing which we are taking, right? In that case, we have to quote this symbol in that particular area. As I said to you that when we write the references, we'll be quoting the author of that particular, the inventor of that particular area will be quoting in our references. Like that, we have to mention as well as we have to point out this thing in our research area. This is the ethic which we have to follow in our research areas, right? So as I said to you that may be literary work, or we may be of taking some sound recording or dramatic work or artistic work or musical work or cinematography, whatever it is, whatever the thing which we are taking for our usage in the research. So in that case, we'll be quoting the letter C with the symbol what I have shown to you, right? Then, see, actually the four important aspects, as I said to you, are I shared with you, like a patent, copyrights, trademarks. See, about these three, the important thing which I would like to share is geographical indications. So, in the beginning itself, I told you that when I get patent in India, that patent I cannot use it outside India, right? I can use it only in India. See, like that. See, as I said to you that this Kodaikanal Malaipundu cannot be used. See, when you go and say abroad, see, people will not accept this thing, right? So, that is very important. The geographical indication is very important, which identify agriculture, natural or manufactured goods associated with that particular territory, or I can say that particular region or locality. So it gives protection to the group of people or association who are all involving in that production of the product, particular product, right? So you may be knowing that Kanjipuram silk is the best example. And we can say that when we talk about Punjab, the wheat is the thing which we'll be talking, right? When we talk about Madurai, we say that Madurai Malli is very much important. And when we talk about Tirupati, we'll be, as soon as when we talk about Tirupati, in our mind, the Laddu comes, right? So this is all the thing, the geographical indication, only the Laddu, which we receive only in Tirupati. This lock, Putu, we call it as Putu. This is only in Dindikal. Some other things are there, but famous, we call it as Dindikal Putu, right? So
The goods which we manufacture, produce, or process are prepared in that territory that gives the geographical indication. This gives a special quality to the product due to the geographical or climate environment, reputation, then specific manufacturing or farming skills, traditions, and other characteristics attributable to origin. And it consists of the name of the place of origin or originates from a definite geographical territory, right? So when we talk about Ooty tea, we say, as I have quoted some example, Kanjipuram sari, silk sari, Kolhapuri chappals, Tirupati laddu, Nagpur orange, then Kashmiri apple, we can say, Darjeeling tea, we can say. So this is all the thing which will be saying under this territorial or region wise or locality wise products, which will be coming under geographical indications. Okay. So I have given this tags in India. All over India, there are so many things which will be using geographical indications. I have given already. I told you that Kashmiri, handicrafts. Then Lucknow, this handicraft again handicraft. Then when we talk about mirchi, Nagaland, Naga mirchi we call. Then Tirupati laddu. When we talk about Karnataka, Mysore sandal soap, we can say, we can give example. Even another thing, Kanjipuram silk sarees. So all these are all the examples of this geographical indications, right? This I've quoted as an example. And you all know very well this geographical indication as far as 2023 is concerned. I've given for Madurai, we call it as a Malligai. The flower Malligai is famous. Tanjore, Vinay, Erode Manjal, Matandam Tain, Salem Javarisi, Arani Pattu, Ooty Variki, Malabar Milagu, Kambam Trachai, Pathamadai Pai, we say, Kanjipuram Pattu. See, this is all the geographical area, that is a region or territorial products which will be producing, right? And even famous for these areas. And see, just I would like to differentiate the copyright, trademark as well as a patent. I've given copyright is nothing but it protects an artist or creator's ownership of a work. See, suppose if I do something, it will be protecting. When I say that we call it as copyright. Trademark is nothing but protects a business name, products, brand, as well as slogans. When I say patent, protects an inventor's right to their invention. So these are all the differences we have. As I said to you, that copyright is the ownership that we get for our and which protects. And as far as the trademark is concerned, the products, brand, slogans, which will be protecting, right? And the patent, the inventor's rights to their invention, it is being protected. So these are all the differences between these three. And I would like to quote a best example. See, all these three, combination of all these three, which we can see in a particular product that I have shown you, Coca-Cola, the name which they indicate, the trademark, right? The bottle, shape of the bottle, which we call it as industrial design. No one is making like this, right? This we call it as industrial design. And another one is a patent, content which is inside, that we call it as patent combination. The Coca-Cola taste, the formula which they have used, right, to make this Coca-Cola, patent which they got, that also comes under the same product. And this is the trademark, right? Trade secret. The shape of the bottle, you can see the shape of the bottle. See, only in Coca-Cola you can see the shape of the bottle.
always they give it in this bottle. So this is the best example for all these three: patent, trademark, then industrial design. I can tell you. And I have shown you the apple, the symbol of apple that shows the trademark, right? Kolhapuri chappal. And when we talk about fan, the design which the inventor made. Then regarding geographical indications, as I said to you that already, this Tirupati Laddu, that will be coming under this geographical indications, right? These are all the examples which I would like to quote here for this patent, copyrights, as well as trademark. Okay. Then again, I have given the same thing. I have repeated the logo. Coca-Cola is an example for trademark. Shape of the bottle is the industrial design. Patent may have been obtained in respect of bottling equipment. Copyright, see, in respect of the text, database, or artistic work appearing on its website. A single product can be protected by more than one IPR. So that is the thing I've given as an example. So there is a procedure to register this process, right? Patent, to get patent, we have to register in India. There are few steps which I have given. Step 1, file patent application, then controller shall publish the application, then proof of the declaration. Already I told you that whenever we register it, see, we have to show the working manual. Without the working manual, you cannot register ourselves, right? And another thing, it is also very important that the duration of getting this patent and renewal which we have to do, right? I've given under this IPR patent maximum period that they are giving is 20 years, but every year they have to renew it because this is mandatory. See, according to the Patents Act 1970, see, we have to renew every year. Like that, trademark. If you get a trademark, the trademark, you can make use of this trademark for lifelong, but after 10 years, you have to renew it, right? Under the Trademarks Act 1999, as well as amended in 2010. As far as design is concerned, if you make any design, for that also, period is 15 years. After 10 years, for next 5 years, you have to get renewed, right? That should be renewed. Regarding copyrights, 60 years, the maximum period which we get is only for this copyright, 60 years. Renewal is not required. No need to go for any renewal, right? Then regarding geographical indication, if long you can have this thing. After 10 years, yes, you have to renew it. So this is the period, duration, I have shown it to you. And see, the certificate, when you register, you will be getting a certificate for this intellectual property rights. I have shown a certificate, the example for this patent certificate. And what are all the things which you have to do and you should not supposed to do. That also I have mentioned here. The things which we have to do when we get the patent or when we go for this copyright or trademark, whatever it is. See, certain things we have to follow and certain things we should not come across, right? See, I have given one thing, don't forget to pay renewal fees. The period, as I said to you, that 10 years, after 10 years, you have to renew it for further 5 years. So when you are going for renewal, you have to pay for the renewal fee, and that we should not supposed to forget, right? And whenever we do this invention, that should be novel in nature. Novelty is important, right? See, that is the thing which they expect. People will be expecting from our side. Then whatever things which we define, that should be clear in nature. See, clarity must be there. The clarity is very, very important. Okay. And see, we should not supposed to file in areas of low potential, as well as don't discuss technology details till contract is signed, right? So certain things we should not supposed to do till it comes out.
till you get that right, you should not supposed to bring it out. Your product should not come out, or you cannot say that this is my pattern. Like that, you cannot say till you get that right, right? After the completion of all these. So, another thing I have given to you, intellectual property will be the combination of all these three: patent, copyright, and trademark. See, in these three, see, we'll be including when you take copyright, it has its own software, then it owns intellectual property, logo, emblem, everything will be there, right? And when we talk about under this intellectual property pattern, see, we are going to introduce the novel things. See, for that also we'll be making use of this software, right? When we talk about trademark, this symbol, logo, or design, or word, whatever it is, see, the logo emblem is important in this area. And social responsibility, the researchers should always conduct research not only for the advancement of their own career, even the same thing I heard from Sir, Dr. Ilango sir said the same thing. See, the study is not for our own career. Sir said the values and study is not for our own career, it is for the society, he said. The same thing, in other words, I'm saying the researchers should conduct the research not only for the advancement of their own career, but for the good of the society as a whole. So, for the society, for the sake of the society, we have to conduct the research. This is the thing which I would like to stress here: social responsibility. Before I conclude, I would like to say that when curiosity turns to serious matters, it is called research. It is given by Mary. Mary, it is given by Mary, right? So, of course, it is true that when we are curious in nature, we are ready to do some research activity, we are very much interested, automatically we'll be following all the ethics and we do the research activity, right? That is what we mean here, research. So, till this, I hope you understood what I shared with you. Ethics is nothing else than reverence for life. Okay, this is my conclusion. That is Albert Sivai sir. He has given ethics is nothing else than reverence for life. That is what the thing which we have to follow when we do some research activities. So the researcher should follow the things, what are all the things that he has to follow, the ethical activities, what he has to do while he is conducting the research, or he or she conducts the research. So he has to keep or she has to keep all these things in their mind and they should proceed. The ethical consideration is very, very important when we do research activities. And I have actually combined this IPR with this research ethics, because when we do research activities, it is very important that we should see that whether we are extracting the things from others without their knowledge. And see, when we do that, that is actually harmful. That should not be done. So that is the thing which I would like to share with you in this research ethics. So thank you for the opportunity given to me to present research ethics with this IPR. So thank for the opportunity. I thank Madam Sumitra as well as Madam Vanita. Apart from all, I thank the principal of Sourashtra College as well as the principal of Sita Lakshmi Achi College for Women, Pallatur. Really, I'm happy to be a part of this program. I hope I have presented well. I think I've shared my views with you regarding this. So I'm happy to say that the things whatever I shared with you is say maybe useful to you, I feel. Thank you, Sumitra ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. You have given explanation on research ethics, principle, and have explained intellectual property and social responsibility, ma'am.
And ma'am, you have guided how we can avoid plagiarism and how we can get patent and copyright and all. Thank you so much, ma'am. Thank you, Now I ma'am. request Dr. S. Gauri, Assistant Professor of English, Sita Lakshmi Archie College for Women, Pallatur, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to express my heartfelt gratitude to each and every one of you on this special occasion. I would like to extend my thanks to Dr.N.M.Mekala Madam, Assistant Professor, Deputy Dean, Academic Affairs, Sourashtra College, Madurai, for her extraordinarily detailed presentation on research ethics. My sincere thanks to all our participants for your valuable presence and active engagement during the session. Today, we explored various aspects from Madam's presentation, such as fundamental ideologies to related to research and ethics, intellectual property rights, patent, trademark, copyright, etc., which have undoubtedly enhanced our approach to research ethics. I express my deepest gratitude to the principals of both the institutions, Dr. K.R. Srinivasan, Principal, Sourashtra College Autonomous Madurai, and Dr. S. Padmini, Principal, Sita Lakshmi Archie College for Women, Pallatur, for their constant encouragement in organizing this program. I thank the convener, Dr. Esa Vanita Madam, Assistant Professor and Head, Department of English, Sita Lakshmi Archie College for Women, Pallatur, and the Organizing Secretary, Dr. M. Sumitra Madam, Assistant Professor, Department of English, Sourashtra College, Autonomous Madurai, for their unwavering support and commitment. I also want to acknowledge the organizing committee whose hard work made this event possible. We look forward to seeing you all at our next session tomorrow and encourage you to continue the conversation on the 1 week virtual faculty development program on empowering educators through educational ethics, revisiting the values. Have a great day, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Meghla ma'am. Thank you so Thank much. you, ma'am. Thank you. Yeah, dear participants, there is a small thing which I have to inform you. First, I should thank everyone for your enthusiastic participants in the first day of the faculty development program. As the participation is overwhelming, we are able to admit only 200 people in Gmeet, and the rest of the participants are accommodated through YouTube link. So the link will be shared in the that is the FDP community group every day. So kindly look into it to avoid unnecessary confusions in the last minute thing. And we from tomorrow onwards, I expect the participants to come and join at 9:45 a.m. onwards. And thank you. If you have any queries or doubts, please post it in the faculty, that is the FDP community group. Immediately it will be clear. And a special thanks to Dr. M. Satish Kumar, MD, SK Research Group of Companies, for your wonderful technical support, sir. Thank you so much. Really, thank you so much, sir. Yeah, we will all see you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you, Sumitra Madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Sumitra, ma'am.